General Yoweri Kaguta Museveni afunye ekirooto eky'entiisa ekizikiza kimaze okukwata ku State House anti Banamagye abakulu abanene bamuwadde okulabula era bamugambye nti kagwake kagutonye bagenda kumuwamba obukulembeze w'eggwanga babukwase President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bano bamulaze obukwakulizo Idi Amin Dada kwe yawambira Milton Opeto Obote nti mwalimu okutyobola eddembe lya Bannayuganda okuwamba okutta okusoba Bannayuganda watali kuwozesebwa ebintu ebikolobero ebyakolebwanga ku mulembe gwa Milton Obote kati Museveni naye naku zino byakola ate nga Idi Amin Dada byasinzirako okuwamba mukamawe Milton Opeto Obote nti kati nabo ensonga ezo zezimu Idi Amin Dada kwe yasinzira okweddiza obuyinza nabo ke bagenda okusinzira okuwamba General Museveni nti ne bw'anaakola atya tewali kyakyakyusa bamwetoolodde dda essaawa yonna bagenda kumuwamba. So tegeeza muganda we yenna ali mu jje lya UPDF nti essaawa yeno yekwate bw'awulira nga lubaluse ayande naye asobole okwegatta ku banne basobole okugyawo ekinene kyawanga. Ankusaba okulaba video eno egenda kuwa waje tulaga era omanye nti very soon General Yoweri Kaguta Museveni yamwalula yasiridde dda ekire ekyenzikiza kyakutedda State House kalenge ali yakutte muzira yagudde dda era mwami Museveni empale zasobotose dda akankana tamanyi kiddako Bannayuganda mwandifuna ku ssanyu kamwenyu nga President Kyagulanyi Ssentamu atudde mu ntebe olwa Banamagye okubanga basazeewo General Museveni awummule oba ayagala oba tayagala. Njogera Kongo jimanyi genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basituke bawambe Museveni. Buli nsonga gye mmenyako nga abasirikale b'Obote bagimenya okukwata okujjako Amin kubira muganda wa UPDF oba Munyankole oba Mukyoli oba Musoga oba Mulango oba Mukusabira omuki bakwate Museveni bamujje mu nsi Uganda bamutwale. Tutandise bwe tuti. Bagita the Amin 8 program of 1971 tutandise. The statement to the nation by the Uganda Army. Nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1970 agaali amagye g'Obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri Bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti bye basinzirako okukola okuwamba gavumenti y'Obote basseeko omugenzi Idi Amin Dada. Tutandise. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikolwa tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bibino wansi bye tusinziddeko okuwamba Obote tusevenge Bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibibwa kwa Bannayuganda nga tebavunaaniddwa ne bateekebwa ebigambo bitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne babasiba n'otamanyiddwako mayitire ago magye g'Obote ge gawandiika ensonga zino nga genda kukwasa Amin obuyinza lwaki bawamba gavumenti. Wuliriza bulungi nnyo. We mbagamba olina muganda wa UPDF olina wa SFC mubagambe eno video mugitambuze kale ebisajja bya state bitandise okuddukako.
ebisajja bya state bitandise okuddukako ngenda zisomera abantu bazitegere lwaki Museveni bagenda muwamba tugenze maaso tugenze kokubiri. The continuation of the state of emergency over the whole country for any indefinite period which is meaningless to everybody. Nebagamba nti batekanga wo embeera ey'obwerinde mu ggwanga ngeno tutetekeddwako komo ekyafuulira ddala kitalina mugaso eri buli omu ng'ali mu kaseera akazibu. Bye twali byonna eri mu Ssenyiga 19 Lumimba Mwawugwe bateekawo kafyu teri kutambula kafyu akyali ne mu Lugunde mu Bende kafyu gyali neri mu Kasese Fort Portal kafyu gyali state of emergency Obote ziyateekangawo nabagamba Museveni asoma mu kitabo kya Obote bino ebintu byonna Obote byakolanga ono byali mu kukola. Tugenze maaso ku nsonga eyokusatu muwulize bulungi nnyo lwaki Amini ne Bawamba Obote ezo nsonga bbiri mu Uganda mweziri essaawa zino zigenda maaso ezimu ku nsonga 18 ebbiri zenakasomako zigenda maaso mu ggwanga. Tugenze ku yokusatu. Lack of freedom airing of different views on political social matters. Ulira nnyo. Lack of freedom in the airing of different view on political social matters. Okulwawo eddembe ery'okwogera ku byobufuzi n'embeera za bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga. Buli ayogerako bakutiisatiisa, buli ayogerako kiddaku bakutwala. Eno ensonga yakusatu ku nsonga 18 tubulayo 15 kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino. Buli avaayo okwogera gwe toyogera, buli avaayo okwogera bamukwata, buli avaayo okwogera nti terrorist. Kati zino zensonga 18 Amini ne banne ze basinzirako okuwamba mu Obote. Wulira tugenze ku yookuna. The frequent loss of life properties arising from almost daily cases of robbery, witch violence and condominiums without strong measures being taken to stop them. The people feel totally insecure and yet condominiums increases every day. Ulida. Mumbera bwetyo okufiirwanga obulamu okufiirwa ebintu by'abantu n'okufa buli lunaku okwali kugenda mu maaso n'obubbi n'okutyobola eddembe ly'abantu n'okusibwa mu ngeri etaliiko mayitire n'okuba nti bino byali bigenda mu maaso nga tebiyimiriziddwa. Kino kyaviirako bannayuganda bangi okubeera mu mbeera etabakkiriza kubeera mu mirembe ng'eggwanga liri mu katyabaga ne kiviirako okubanga kigenda mu maaso mu ggwanga. Era y'ensonga ey'okuna lwaki Amini ne banne bawamba gavumenti. Kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Kambaddiremu wano. The frequent lose of life. Abantu Museveni abatta. Property arising from almost daily okubba amataka g'abantu, ennyumba z'abantu, buli kimu. Obubbi n'obuvuyo obw'okutyobola obubbi buli mu Uganda muli obubbi. Nnyini omubbi akubba n'akugoba n'emisinde nga yagala lisiiti y'ekintu kya bbye. Omubbi ajjewwo n'abba TV n'abba ne firiigi n'amala n'odduka n'akugoba nga owaaye esooka ojje ompe lisiiti y'ebintu byenzibye. Oli akubba essimu n'agenda ku poliisi ne bajja banoonya gwe ate nannyini ssimu gwe bagibbyeko. Ate bakuvunaana gwe nannyini ssimu. Kati ebintu Amini bye baakola. Tugenze mu maaso tuli ku nsonga yakuna tugenze ku yakutaano. Ensonga lwaki Amini yawamba Obote. Proposal of the National Service with all takes every able body person from home to the work and in camp for 2 years could only lead to more robbery and general crimes when homes are abandoned. Ensonga yakutaano nti bateekawo omuntu okuba nti agenda okukola bano ab'ebyokwerinda nga babeera okuweereza eyo
ndako nga babeereeyo nga tebazzeeko mu maka gaabwe oba kubeera mu kampu okumala emyaka 2 kino kyaleetera obubbi okweyongera n'obumenyi mu mateeka okweyongera mu maka g'abantu n'amaka gaabo abaagalekawo okugenda mu buli obusibe obw'ekimpatiira obwateekesebwawo gavumenti y'Obote. Tugenze mu maaso ku nsonga namba 6. Widespread corruption in high places, especially amongst ministers, top civil servants, has left the people with very little confidence, if any, in government. Most ministers own fleets of car or buses, many big houses, sometimes even aeroplanes. What the fuck is going on here? Bionaga wa byogedde bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kaka basomere mu Uganda. Akawairako namba ensonga namba 6. Obuli bw'enguzi obwetoolodde okusinzira ddala mu baminisita n'abakulembeze mu bitongole ebya waggulu ne kireka nga kibajjemu obwesige mu bannayuganda, nga kino kiviiriddeko abakungu ba gavumenti baminisita okuba nti balina emmotoka ezitunulanga abantu, balina zibbaasi zino zikabandole oba bbaasi zino eza bulijjo zino zisimanyi zi shift coaches, balina amayumba amanene, abamu balina n'ennyonyi mwe batambulira. Kiki ekiriwo olwaleero? Ezo nsonga ziri 18 akasoma k'ensonga 6. Lwaki amagye gawamba Obote buyinza ne gabuwaamiiri? Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? Tugenze ku nsonga namba 7. The failure by the political authorities to organize any election for the last 80 years, whereby people feel will could be expressed to, should be noted that last election within the ruling party were dominated by the big followers with lots of money, which they used to bribe their way into winning the elections. This bribery, together with the threats against the people, the entire verified the results of the so-called election, proposed the new method of election requiring a candidate to stand in for constituencies will only favor the rich and well-known. Bibigenda maaso mu ggwanga mu kalulu ka Uganda. Okulonda kwaffe kwa kiyaye kwa kifu. Essaawa zino buli muntu ali mu gavumenti ali mu kubba ssente ziteeka mu nsawo ye, kugenda ku kyalo kutandika gaba sabbuuni, sukaali, biriiti, nkumbi, ambulensi, ngatto, biki byonna, kubanga kati naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kimenya mateeka, era nga ne gavumenti emanyi bani abagenda okuyitamu. Ki ekigenda mu maaso olwaleero? Zino ensonga teri TV erezi basomedde kebere radio kabiri muna byabufuzi ensonga 18 lwaki media wamba gavumenti si biri mu gavumenti ya Museveni. Tugenze ku nsonga ey'omunana. Economic policies have left many people unemployed and even more insure and lacking in the basic needs of life, like food, clothing, medicine and shelter. Bagambi embera y'enfuna embi yaleka bangi bannayuganda nga tebalina mirimu, ng'era tebamanyi kikiddako, era nga n'ebintu bya bulijjo mu bulamu obwa bulijjo byetaaga nga kizibu nnyo bifuna. Gamba ng'emmere, engoye, eddagala, nawa ow'okweyika oluba. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bantu bange? Si bye bigenda mu maaso, byawukanamu ne bibi baakola. Tugenze ku nsonga ey'omwenda. High taxes have left the common man of this country poorer than ever before. Here are some of the taxes which the common man has to bear with.
bakugambye nti okubijikibwa kw'emisolo emingi eri omuntu wa bulijjo okwetoola eggwanga lyonna kino kyaviirako buli munnansi okusigala nga mwavu mponga byoya nga bwe kitaali gye bwavaako ne bagamba wano gy'emisolo egimu egyateekebwa ku muntu wa bulijjo gy'ataasobola kuba nti asobola okutambula nagyo mu bulamu obwa bulijjo ku nfuna ye emisolo gye giriwa kwe kwali development tax ndoza gwe musolo gw'enkulaakulana graduated tax gwe musolo gwe batteekanga ku mutwe omugenzi Paulo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Bulandina Ndibakoowa nga oba n'omugenzi bali yaguyimbako nti ng'atannawa musolo ng'olabye ennaku wano omugenzi Kafero yakugamba nti omukyala yenna olina okusooka kuddaabiriza nsawo ya bbaawo anti bw'otagiddaabiriza olumu ensimbi ziyinza okugwa eziwa omusolo ate n'omukima kugomboola ng'essente eza Kaisaali yazisudde osooka kuddaabiriza bbaawe n'olaba empale ze zonna oba ziri bulungi ntunge kubanga asobola okuteekamu obumale bugwa amusoda bamusanga mukuba mugambo waayo gw'omutogulwa kwata mu nsawo ng'ensawo zaabwe tuli ensimbi zaagudde njagadde bajjukizamu buyimba bubiri omumayi guno omutwe si mwagwa kuleeta bintu binalina obirikolinga noba reference oba noba ebyokulabirako si kyangu nnyo si buli omuntu asobola okukikola tugenze ku sales tax social security fund tax kati gy'emisolo giringa erina gye bali bataddewo. The big man always escaped taxes or posed them on the common man. Bagambye nti emisolo emingi gye babigika abantu bawansi okwetoola eggwanga lyonna gye bafuula mpabaavu mponga byoya nga bwe kikiraali gye bwavaako katono kino kyaviirako omuntu wa bulijjo okuba nti emisolo gino gye bamuteekako yetasobola gigumiikiriza kwe kuli omusolo gwa development tax, graduate tax, sales tax, national security fund tax ogwa NSSF. Ne bagenda mu maaso bagamba the big men always escaped those taxes or passed them on the common man. Bakugambye babinyonkodo babifeekera batonye mooli abakolanga mu gavumenti n'abali benkanamu beepenanga emisolo gino ne gikomekkereza nga bagisindikiriza ku muntu wa bulijjo nga Kagwereke ne William Asimwe oba ne mukulu eyeekolera n'abala bonna Bamasaba Faustin nga balina okusasula emisolo gino so nga ate munnanga bana bali mu gavumenti bagisindikiza nga tebagisasudde kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kiki ekizakitire ekiriwo kati ng'oliro lyajja n'engala bijja tukyagenda mu maaso ensonga tezinaggwayo eyo tuli ku yakumeka tubadde ku yamwera tugenze ku yekkumi. The prices which the common man gets for his crops like cotton, coffee have not gone up and sometimes they have gone down, whereas the cost of food, education, etc. have always gone up. Bakugambye bwe bati ku nsonga ey'ekkumi eyaviirako Amini okuwamba Obote ensonga ey'ekkumi. Bagambye emiwendo egy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga emiwendo gy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga okuva ku bibala bye bye yasimbanga omuli ebibala omuli pamba emmwanyi munnange tegyalinnyangako wadde ate era ebiseera emu jakkiriranga ddala wansi ekitagambika naye ng'ate emiwendo gy'ebintu omuli emmere ebyenjigiriza ebyobujjanjabi ebyentambula gyo munnange gyeyunanga ofuno ne girinnya waggulu ne gitandika okutunulira ali wansi nga gimutulira kyamulinga essalamu eri ensenke nti ate ononkola ki nze ndi waggulu nkulingiza ndowooza otegedde kati bw'otunulira statement eri ey'ekkumi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze ku nsonga ey'ekkumi n'emu. Tendency to isolate the country from East Africa unity, IGI,
by sending away workers from Kenya and Tanzania, by preventing the use of Ugandan money in Kenya and Tanzania, by discouraging imports from Kenya and Tanzania, by stopping the use of Uganda or Kenyan or Tanzanian money. Akatambike twabatera ku mukutu wiche wedde nga tulaga nti eggwanga lya Uganda libalaga nti mu East African Community naye nga ate mwana wattu ebyamaguzi bye tebikirizwa Tanzania na Kenya nga ate nebive Kenya obetu Uganda tebikiriza nga nebive Tanzania gamba ng'omuli omukyere bagubagana okuyingiza Uganda nga ate bagabali mu East African Community. Ndoza mukiraba tekikyukanga mu kisigala kyenyini oli asoma mu kitabo kyekimu. Tugenze mu kawaayira ke 10 ensonga ye-12. The creation of wealthy class of leaders who are always taking off socialism while they grow richer and the common man poorer. Bagandi omukulu Obote n'akabinja ke bano bateekawo embeera eyabakulembeza okuba nti beefudde bagaggafugge ennyo nga ate bataddewo enkola eyanaasiwa mukanga endowooza so nga ate mu nkola eyo abagagga bagaggawala nnyo ate abaavu bafuuka baavu mponga byoya kyekigenda mu maaso. Osanga omusajja afuna miliyoni 5 omwezi alina amasamba alina bizinesi alina ebizimbe ku Kampala bya buwumbi na buwumbi bibali mu gavumenti. Ensonga ye-12 eno nno naye erabikako ng'owejjanga abika. Tugenze ku nsonga 13. In the addition, the Defense Council, of which the President is the chairman, has not met since January 1969, and this has made administration of the armed forces very difficult. As the results of the armed forces personnel, lack of accommodation, vehicles, equipments, also general requirements submitted to the chairman of the Defense Council a long time ago has not been put into effect. Bakugambye okwongeza ku nsonga ezo nga bagenze mu kakiiko ak'ebyokwerinda ng'era y'omukulembeze akulira akakiiko ako yakoma okuyita olukuŋŋaana mu mwezi gwa Julayi 1969 era mu lukuŋŋaana olwo nga bwakulira akakiiko ako byonna ebyateesebwamu mu kakiiko ako eri amagye n'ebitongole by'okwerinda. Ebitongole bino byagamba nti byali tebirina bintu bino wammanga omuli ebisulo ow'okwegeka oluba, emmotoka, ebikozesebwa ebirala, bwepo n'ebintu baali basabye ebiyambisibwa mu kuddamu okuwandiika abasibe abala byonna ebyateekebwayo naye nga chairman waabwe w'akakiiko ako era nga ye mukulembeze amaze ebbanga ddene nnyo ng'ebintu bino tabissa mu nkola. Kyekigenda mu maaso mu UPDF soldiers. You have taken long without getting salaries. Sometimes you don't even get food. You don't get medication. You don't get allowances. You don't get leave. Take a look to our brothers and sisters who are serving in Somalia right now. Some now they are brought back to Uganda. They were being reallocated to Karamoja. Even since they were brought back to Uganda to stay in Karamoja. Now it's approaching to 2 years without being given their salaries. It's the same approaching to police officers, the senior serving prison officers, and other serving UPDF officers. They lack each and everything which they need in time. And these are the people who protect Ugandans. So, this is exactly what contributed to the overthrow of Obote's regime. So it's the same thing which is taking place right now in the forces across the country. Meza much to get the bridge. Tugenze kawairo akekumi na wabona. Tubuza bwairo, tubuza ensonga nya tufundikire ensonga zino 18. The cabinet office by the training ulida ensonga 14. The cabinet office by training large number of people, largely from the Akokoro country in the Lango district, where Obote Akena Adoko, the chief central service officer, came from.
in the armed warfare has been turned into a secondary army. Uganda therefore had two enemies, one of the cabinet and the other regular. Ulide ensonga eno. Bakugambye mu cabinet yaabwe gye bali bateesezza wa mu kakiiko kaabwe gye bagezaako okutraininga bagenda kizuula ng'abasirikale bangi abaleetebwa mu kutrainingi bweyo bonna baavanga mu kitundu kyekimu. Omukulu Milton Obote gye yavanga Akokolo Mulango district Obote gye yava era ng'omukulu ngo bayitanga Akena Odoko ne chief service officer bonna gye bava basange bano bo bebali mu kinta buli ekyokuba nti bafuula amagye nti gaggwanga limu ate agali gasigaddewo ne bagafuulanga bwe gatyo tegalina mugaso era tegalina kyegakola. Abafenze mbooza SFC mulimu baani bamurahoneza bebalimu UPDF mulimbani bamurahoneza bibalimu bonna ba DPC abalimbani bamurahoneza ego tugenze mu bajjenda basinga obungi bonna tugenze mu ministries tugenze mu bichi bonna bamurahoneza bonna bibalimu kiki eno songa kiji bajje batayira kuye bino bennyini olwokuba nti bayaye befula bagamba mu turi abanyankore mwaba abanyankore abawo muloza abanyankole tutubama abanyankole babona ngafu bayine bizibu ebimu muddo mutuzabuza bonna kabano super zine nabagezi n'ensonga ku tibazi basomera nzenze basomedde olwalero wano muziwulize bulungi nnyo atagenda kula video yaleero gwesigala gy'olina okubeera bwe tunaviira nga UPDF neyetegere lwaki balina okujjako mu 7 tugenze ku nsonga ya kumeka atugenze ku nsonga ya 15 bule ensonga 3 tuve wano. The Lango Development Matter Plan, written in 1967, decided that all key positions in Uganda political, commercial, army, and industrial life have to be occupied and controlled by the people of Akokoro County, Lango District. Also, the same matter plan decided that nothing of importance must be done for other districts, especially Acholi. Emphasis was put on development of Akokolo country in Lango district at the expense of the area of Uganda. Bakugambye nti omugenzi Kawenkene Milton Obote yakola enteekateeka ekiwandiiko kikinna mutaayika kyeyawandika mu 1997 n'asalawo nti ebifo byonna by'obukulembeze ebyobufuzi byonna ebigenderamu n'okukola amakolero n'obulamu bwa bulijjo byonna bigenda kutwalibwa era n'okuba nti birambulibwa abantu bonna abava mu kitundu eky'Akokolo County Lango District nti era n'ebisigadde byonna byandibanga bigenda mu Acholi District ku nsinziira ku nkola yaabwe nga bagala kulaakulanya ekitundu ekyo nga basinziira ku nsimbi z'omuwomusolo eziba mu bitundu byonna ebya Uganda. Ahena waliwo akantu akabeera ku TikTok bakaana katoba kakazi kakulaga nti ahena kati kyekigenda mu maaso mu Uganda. Ebunyolo balina amafuta balina yoki bagatwala gazimba wa Rwanda. Buganda babbi amataka bagambazeeyo bali abaliko Banyarwanda bazimba wa Rwanda. Budget ya Uganda 50% buli mwaka sele zimba wa Rwanda. Uganda buli mu kitewali. Amalero okunywa amazzi. Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubadde ku ya meka. Tubadde ku ya 16. Tubadde ku ya 15. Okay, tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote on the advice of Akena Odoko
had thoughts to divide the Uganda Armed Forces. Abalira okunywa amazzi. Nabaga tumalira ku nsonga zino 18. Tubadde ku ya meka. Tubadde ku ya 16. Tubadde ku ya 15. Okay, tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote, on the advice of Akena Odoko, had thoughts to divide the Uganda Armed Forces and the rest of Uganda by picking out his own tribesmen and putting them in key positions in army and elsewhere. Examples: the Chief General Service Officer, Export and Import Corporation Uganda Meat Packers, Public Servant Commission Nyanza Textile and Russian Textile Factory, B, situated in Lango. Bakugambye omugenzi Obote ng'atambulira ku biragiro oba ku magezi agamuweebwa mukwano gwe Akena Odoko. Yamuwa ekirowoozo n'amugamba twawuzeemu Uganda eno, twawuzeemu n'amagye gano, ng'amagye agasinga obungi gagenda kuba galondebwa nga gasinziira ku gwanga gye bava, era nga bagenda kulonda nnyo abantu baabwe abava mu ggwanga lyabwe, era nga n'ebifo ebisinga obungi bagenda oteekamu. N'agamba kati ng'ebyokulabirako nga bino nti Chief General Officer, Export Import Corporation, Uganda Meat Packers, Public Service Commission and Nyanza Textile and Russian Textile Factory, situated in Lango. Ezo nazo na factory bali bazitwala Lango. Neti yatole wadda akasaka embuzi Lango. Ati Museveni. Nekisawe ky'Entebe yala kitwala Rwanda. Kuba obusungu bukulu mulabo ogenda. Obusungu bukulu mulaba Uganda. Nagamba Uganda mwana muwala buli stage awomerako. Olunaku lw'omuzadde bagamba ozadde kasukaali. Bw'atandika okutambula n'akula aba anyuma nnyo abazadde baba mwagalanya nti mwana muwawula. Bw'atandika okukula okusuna amabere ng'ali ku ssomero obulenzi bumweyunira. Bw'akula n'agamba nti ndabyo omusajja omuleeta ewaka, omuwala bayingiza sukaali ewaka. Kyalo kyonna kiba kimwettana mwana muwala. Ne bbawe n'agenda n'amunyumya. Uganda bw'eki buli stage ewoomera kati wano Uganda w'eri ewooma nnyo kubanga ebyamaguzi bingi nnyo. Erina abantu bangi, erina ebyobugagga bingi nnyo, abantu batambuddeko baagala kukulaakulanya nsi yaabwe. Gwe ne bw'onoozimba lwonna kusereza omw'omusolo. Era nga temulina mujja ssente ziddamu zikulaakulanya gitwala mu maaso. Jjajja omala biseera Uganda ejja sigalawo. Wakiwulira mbwenu? Tugenze mu maaso. Tugenze Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters have been Amen. Ulida bulungi nnyo. Bakugambye nti bagambye from the okuva mudde buli Obote yatwala obuyinza mu 1962. Mikwano gy'enfanfe era balomogire nnyo gaali magye. What's taking place right now? Museveni akozesa SFC, UPDF, fuso semwaisime biki byonna magye. Gegali mu feed, gegali byennyanja, gegali mu communication, gegali mu musimu mu arcade, sime gegali mu lichi, nobo omuntu nga yasimudde baleeta magye kuga gegali buli wamu era gegamu. Nera Obote bwe yakola baga ono asoma mu kitabo ky'Obote bwa tugenze mu maaso. Tugenze mu Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters has been Ame. The Ame has always tried to be an example to the whole of Africa by not taking over the governments, and we have always followed the principle bakugambye nti Obote yakimanya nti mikwano gye era ginombeza muyinza gaali magye. Amagye gagezaako nnyo okubeera ekyokulabirako okwetooloola Ssemazinga Africa nga tegasobola kujjako gavumenti. Era naffe
zempenda zitwagoberera ddala mu government yani zempenda zabagoberera ddala mu government y'Obote ngira bwe kiri kati Museveni amanya amajaga kutte tegasobola muwamba. It is therefore now shock to us to see that Obote wants to downgrade the army by turning the cabinet officer into other army. In doing the Obote, Akena Odoko has bribed and used some senior officers who have turned against their fellow soldiers. Exactly that is taking place in Uganda. Chichigena Banamagye yadidda basirikale bamanyi nti bana abatya bagundi omwale liso mojo ne kibonge kya nini yafa kuliko Salimu Sali kigondo kigundi kisawo banamu atwala ku government namba kuliko ono atunange ndaga muntu yakapere eyo gidanga bwayagala wabera sizala okera kudduko bwasisereza kahido tafire kuliko bano bajimu hwezi ajana ngambo simanyi tukoze namba plate zigena ku saving obulamu bw'abantu nga bafunya accident kati onekizakiti olibi yakolanga nono byakola biyeralikiranga nga bo bifunga babere nga bakola buli kimu kino kye kigenda mass exact tulisha nabagona asoma mu kitabo kyoli tugenze mu kawairo 18. We all want only unity in Uganda, and we don't not want bloodshed. Everybody in Uganda knows that. The matter mentioned above appear to us to lead to the bloodshed only. Bakugambye. Kyetwali twagala ffenna kwe kwegattira wamu bannayuganda. Tetwayagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda mu Uganda. Kyetumanyi ffenna ku nsonga eno ensonga zino zitumenye waggulu. Kwe kuba nti zitukwasaganya okubeera nga ffenna tufuna ekigendwa kyekimu okuwala okuyiwa omusaayi mu Uganda. Wennabuliza Museveni mu episode ewedde nti kuyamini okujjako Obote waliwo omuntu yafa waliwo graveyard yonna oba massacre yaliwo teriiwo. Tugenze mu maaso nga bafundikira. For the reason given above, we men of the Uganda Armed Forces, we have this day decided to take over power from Obote and hand it to our fellow soldier, Major General Idi Amin Dada, and we hereby entrust him to lead this, our beloved country, Uganda, peace and goodwill amongst all. Bakugandi. Ku nsonga zibakumenyedde waggulu waawo zibakuwadde. Bonga abasajja abali mu magye agali gakuuma eggwanga basazeewo ku lunaku olwennyini okutwala obuyinza obujja kuba wenkene Obote babukwase mujaasi munnaabwe omulwanji yali kulanka ya Major General Idi Amin Dada, the conqueror of British Empire. Ekyo nze nkyongeddemu. Era tuli wano bategeeza nti tumussaamu obwesigwa okutukulembera ku lw'ensi yaffe Uganda ne ku lw'emirembe ne ku lw'oyo obuyuganda bannayuganda bonna. Do you copy that? Tugenze maaso. We call upon everybody and all government departments in Uganda to continue with their work in the normal way. Tukubira buli munnayuganda yenna ali mu government ne mu kitongole kyonna ekiri mu mukono gwa government okwetola eggwanga lyonna okusigala nga mukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga tewali wadde abakuba ku mutwe kuba buli kimu kiri mulaala mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye. Kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anaavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baseerinyeebwa kubanga ffe tulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga. We are a firm
believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti kukwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattirira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga babadde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo munnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti kukwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattirira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga babadde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo we warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye kuno kwe kulabula kwe tusindika eri gavumenti engwira zonna obuteyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okukuuma eggwanga lyabwe. Nti anavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baselinyeewa kubanga ffe tulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga. We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye bo bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti kukwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattirira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga babadde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye nti okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo ekkomo wekyetaagisiza okusigala nga beetegereza embeera mu byokwerinda okutandikira ddala ku ssaawa 10 okusindikira ku ssaawa 1 ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa 12:30 ez'okumakya nga bukya okuva n'olwaleero okutuusa gye bujjako katono bajja bategeeza era further notice tuzamumanyi oba alina oma oba ali amanyi tugenze mu maaso. Power is now handed over to our fellow soldier, General Idi Amin Dada, and you must await his statement, which will come due course. Bakugambye okuva lututte obuyinza obujja kw'obote obuyinza tubukwasizza mulwanyi munnaffe Major General Idi Amin Dada nga bwe mulindirira ebinaava mu kwogera kwe gye bujjako katono.
We have done this for the God and our country. Tukoze kino kulwa Katonda n'ensi yaffe. Video ewedde mutambule mirembe. Abanala bakaddako kalwa kutandusawo zijja kuba bbiri ez'akawungeezi tusinkane. Video ewedde. UPDF, SFC, prison, police. Byensomye biri mu Uganda bya amajenga gawamba amini. Ebigenda maaso mu Uganda tebyawukana na bino. In fact ebigenda maaso okusinga n'ebyamini n'ebyombote. Lwaki temuwamba musajja naffe ne tukola ekiddako? Bino byensomya amajege byawandiika okujjako obote ab'obuyinza amini ebiri mu Uganda ate biri nnyo. Mbasomedde ekiwandiiko ensonga 18 ne mbalaga buli kimu ekiriwo ate amanya nsonga ezo lwaki amajege awamba obote obuyinza bw'amini muziwulidde bulungi nnyo. Sibasomedde mu lufuutifuuti n'enzibaddira mu lulya matooke n'enzibaddira mu bulungi nnyo ne woyagala okutegera n'ekunyonyola bulungi nnyo. Okujjako nga wayonka sengaawo ate nga muyonka bigere nga totegedde n'ebisigadde byonna mbinnyonnyodde. Teri bw'ogenda bijja wanokka. Mukama bankumi atakuumira mirembe tujja sinkana ku Lwokutaano kano ka firimu kawedde. Ndowooza ebigambo mubiwulidde. Ogamba munnamagye yenna gy'ali gw'osobola okutuukirira mugandawo sengaawo sistawo kojjaawo mwami wo husband mugambe nsebo yesaawa ey'okwewonya ekinene kyawanga okulaba nga tujjako gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni agende Rwashitula awummule oba agende Rwanda gy'anawummulira oba agende Congo gy'anawummulira oba Tanzania oba mu America yonna gy'anasalawo okuwummulira agenda awummulire eyo bannayuganda beetwalire eggwanga lyabwe maaso era obuyinza bukwasibwe President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwokola be Uganda bwetinta olwokola be Uganda bwenyuma olwokola be Uganda bwewooma nga anti omukulembeze omulungi ayagala ensi ye omukulembeze azimba eggwanga Uganda ng'alikuttemu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo biryoke bitunyumire ebigambo biryoke bituwoomere olwo bannayuganda bonna basanyuke bannayuganda bonna bafe essanyu bannayuganda bonna bafe okwagalana bannayuganda bonna beeyagale bannayuganda bonna babeerenga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga amaze okukwata obuyinza era nga bannamagye ekintu mukikuttemu kubanga neggwanga nammwe lyammwe ate mwagala akasente akawera akasente akalungi akasente akasanyufu akasente akanaatutwala mu maaso naffe tusobole okweyagalako era nammwe nga mukulaakulana neggwanga lyammwe nga likulaakulana byonna bigenda okutuyamba naye nga ffe twerwaniridde nga ffe tukoze bino nga ffe tufudde ku ggwanga lyaffe nga ffe tufudde ku Uganda nga ffe tulwanidde maama oba nnyaffe Uganda. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubigamba ebigambo naye nga bannamagye mubagambeko ekintu bakikole naffe notukole bye tukola nabo nga bakole eri ekintu omujja kulanga eggwanga Uganda literedde tuliyagalireko Uganda efuuka Bulaaya abantu nga bava Bulaaya nga bazze mu Bulaaya ye Uganda anti ng'enyuma wansi w'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukyabiyita byamanyi weno adunda kabamba ggulu nsaba bankuumire tugenda kuddamu okubigamba ebigambo bataayi mweraba.